హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం సాస్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదండి, టమాటా సాస్ బాటిల్స్, వాటితో క్రాఫ్ట్ చేద్దామండి. దాన్ని పెయింట్ చేసి అందంగా డెకరేషన్ చేసుకుని ఫ్లవర్స్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఒక టైప్ అండి. దీంట్లో చాలా మోడల్స్ ఉంటాయండి. అవి వచ్చే వీడియోలో మనం చూడొచ్చు. టేప్ రౌండ్గా కట్ చేసుకుని అంటించుకుని మళ్ళీ తీసేసుకోవడం ఎందుకు అనుకోవచ్చండి. ఇలా తీసుకోకపోతే మనం డైరెక్ట్గా ఈ బ్లూ మీద ఎల్లో కలర్ అనేది వేసేస్తామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది గ్రీన్ కలర్ షేడ్ వచ్చేస్తుంది. ఇలా మనకి ప్లెయిన్ బాటిల్ లోపల ఏ బాటిల్ కలర్ ఉంటుందో దాని మీద వేసుకుంటే ఎల్లో అనేది లేదా వైట్ ఏమైనా పర్ఫెక్ట్ కలర్ ఉంటుందండి.